Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news from the Church. Today is Wednesday, May 6, 2020. In his usual Wednesday catechesis, the Pope says that today there are more martyrs than at any other time in the history of the Church. The Emeritus Pope said in a book interview that today everyone who is against abortion and homosexual marriage is socially excommunicated. For the Secretary of the Spanish Episcopate, the universal basic incomes should encourage to work and not create situations of dependence. The Grand Master of the Order of Malta has died after suffering an incurable disease for months. He was 75 years old. An Italian bishop had recalled that abortion caused many more deaths around the world than the coronavirus pandemic. In his Wednesday catechism, the Pope recalled that today the Church continues to suffer persecution and that there are more martyrs than ever before in history. At the general audience last Wednesday, Pope Francis concluded the cycle of catecheses dedicated to the Beatitudes with the eighth of them. Blessed are those who are persecuted for the sake of justice, for theirs is the kingdom of heaven. In his catechesis, the Holy Father pointed out that this last evangelical beatitude speaks to us of the joy of those who are persecuted for justice. This beatitude announces the same happiness as the first. The kingdom of heaven belongs to the persecuted, just as it does to the poor in spirit. Poverty of spirit, weeping, meekness, thirst for holiness, mercy, purification of heart, and works of peace may lead to persecution for the sake of Christ, but this persecution in the end is a cause of joy and great reward in heaven. The Pope emphasized that Christian witness often becomes a nuisance to the system of greed. This word, discomfort, is key, because only Christian witness makes those with a worldly mentality uncomfortable. They see it as a reproach. It is striking to see how, in the persecutions of the murderers, hostility grows to the point of cruelty. It is enough to see the persecutions of the last century by the European dictatorships, how they reached the point of cruelty against Christians, against Christian witness, and against the heroism of Christians. It is painful to remember that at this time there are many Christians suffering persecution in various parts of the world, and we must hope and pray that their tribulation will stop as soon as possible. They are many. There are more murders than during the first centuries. A book interview with the Emeritus Pope has been published. In it, Pope Benedict XVI speaks of the social exclusion suffered by those who oppose abortion and gay marriage. In Piers Sewell's new biography of Benedict XVI, Pope Emeritus links the imposition of gay marriage and abortion in the modern world in such a way that the dissident is punished with social excommunication to the spiritual power of the Antichrist. 100 years ago, says Benedict in Peter Sewell's biography, everyone would have considered absurd to talk about homosexual marriage. Today, those who oppose it are being excommunicated from society. The same applies to abortion and the creation of human beings in laboratories, adds the German pontiff. Modern society is in the midst of formulating an anti-Christian creed, and if one opposes it, one is punished by excommunication. The fear of this power of the Antichrist is then more than natural, and it really needs the help of the prayers of the Church to resist it. The Secretary General of the Spanish Episcopate considered that it is a good thing that a minimum universal wage exists, as long
but it does not go against the incentive to work. Monsignor Luis Arguello, Auxiliary Bishop of Valladolid and General Secretary of the Spanish Episcopal Conference, has written an article on the occasion of May 1st, in which he addresses the question of the creation of a basic income and the social doctrine of the Church. According to Monsignor Arguello, the pandemic has paralyzed social and economic life and has accelerated many processes that were already underway. Teleworking, population control, basic income, transition to the economic, social, and cultural model enabled by the technological revolution, with biopolitics playing a major role. He recalls that the so-called basic income has been proposed in recent years by economists from almost the entire ideological spectrum, either as a revenue security income or as a minimum vital wage. For the prelate, the first thing is to always put the impoverished in front, as a result of personal or family situations or of the unjust economic situation. Their very existence demands closeness and proposals. Therein lies the minimum living wage, which may always be necessary. But he warns, if the so-called basic income does not promote work, the risk is way too big. Creating dependencies is a common instrument of dominators. All good and service is a child of work, not of income. The Grand Master of the Order of Malta has died. He was 75 years old and had a painful illness. The question of who will be his successor is now open. The Grand Master of the Order of Malta, Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguineto, has died in Rome at the age of 75. The Order of Malta has announced that della Torre died early Wednesday morning after suffering from an incurable disease diagnosed a few months ago. Della Torre held various positions at the Pontifical Urbaniana University, where he taught classical Greek and was also the university's chief librarian and archivist. He published articles on medieval art. He was admitted to the order in 1985 and took his solemn vows in 1993. He was elected Grand Master in 2017, following the resignation of his predecessor, Fra Matthew Festing. That resignation came about because of a difference of opinion between Fra Festing and the Holy See. The Pope then appointed Cardinal Becciu as his special representative in the order. The death of Fra della Torre reopens the question of succession without having succeeded in concluding the process of renewing the constitutions of the order, which is one of the most important charitable institutions in the Church. An Italian bishop, Monsignor Careggio, has drawn attention to a forgotten fact. The number of abortions is much greater than the number of victims of the epidemic. For Bishop Careggio, Bishop Emeritus of the Diocese of Ventimiglia and San Remo, there is a virus that has long been rampant in the world. There is a great pandemic that nobody dares to denounce. 6 million legalized abortions in the world every year. In an article published on the diocesan website, the prelate assures that it is not possible to know how long the coronavirus pandemic will last, nor how many days we will still have to hear the bulletin of deaths, those infected and those recovered. What would happen if the same thing were done for the more than 6 million abortions legalized throughout the world? Legalizing does not mean giving up an action that is against life. It is popularly said that abortion cries out for vengeance before God, and it does. The heroism of all those who do their best to save the lives of others at their own risk is more edifying. It states that evil does not have the last word. From the catastrophe and the debris of this pandemic, he adds, we must expect
the awakening of those human and Christian values of love and solidarity, dormant but not disappeared. They are and continue to be the mark of God's hand when He created man in His image and likeness. Our editorial this week is dedicated to commenting on the characteristics that evangelization should have with the return to normality after the end of the epidemic. Lo más destacado de la semana, que no lo más importante me parece a mí, ha sido el enfrentamiento entre algunas conferencias episcopales y sus respectivos gobiernos a propósito de si se puede o no ir a misa los fieles, ir a misa los días de diario y los domingos. Los obispos franceses y los obispos italianos han criticado duramente, abiertamente a sus respectivos gobiernos porque mantienen la prohibición, aunque están permitiendo otras cosas, como por ejemplo ir a bares, restaurantes, museos y por supuesto salir a la calle. Esto en algunos casos ha sido calificado claramente como una violación del derecho a la libertad religiosa, que es un derecho esencial en cualquier constitución de un país democrático. Lo más significativo quizás ha sido el enfrentamiento de los obispos italianos con su gobierno, durísimos en el comunicado que hicieron público, que vino seguido después por una intervención del Papa para poner un poco de tranquilidad en las cosas y que quizá, según algunos opinan, está relacionado con la negociación entre el Vaticano y el gobierno italiano para que el Estado ayude de alguna manera a la economía de la Santa Sede, que está realmente muy deteriorada. En cualquier caso, estoy seguro de que en Italia se llegará a un acuerdo. Es típico de Italia, se llegará a un arreglo. No me parece que lo vayan a tener tan fácil los obispos franceses. Pero he dicho que esto es lo más destacado desde el punto de vista de las noticias, pero no me parece que sea lo más importante. Lo más importante, como ya dije la semana pasada, es qué le vamos a ofrecer a la gente cuando pueda ir a misa. Van a ir con miedo. Van a ir con miedo. Un obispo italiano lo decía, están metiendo el miedo a la gente, haciéndoles creer que la iglesia no es un lugar seguro y que ir a la iglesia es ir a un lugar de grave riesgo de contagio de la epidemia. Y eso, decía el obispo con razón, eso no es verdad. Somos capaces de cuidar de nuestra gente y de asegurar que se cumplan las normas sanitarias. La gente que vaya a misa, que va a ir con un cierto miedo, los que se decidan a ir, Dios quiera que sean todos los católicos practicantes e incluso muchos que no lo eran, la gente que va a ir a misa necesita encontrarse con algo sólido, con algo importante, con algo que le llene en un momento tan difícil como este, con algo que les motive. Necesitan encontrarse con Dios. Comenté la semana pasada que ese mensaje tiene que ser un mensaje de unidad. No puede ser un mensaje de división. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No podemos volver, sería una lástima que eso ocurriera. No podemos volver a los obispos de tal sitio quieren aprobar el uso de los anticonceptivos, o quieren aprobar el sacerdocio femenino, o quieren aprobar la comunión para cualquiera, y otros decimos que no. Eso va a seguir haciendo daño, va a hacer aún más daño a la gente de lo que ya le ha hecho. Pero junto a este mensaje de unidad, que solo puede ser posible, insisto, en torno a Cristo, con su palabra y con su tradición, es decir, las dos fuentes de la revelación, palabra de Dios y tradición, interpretación de la palabra a lo largo de 2000 años. Además de esta unidad que debemos demostrar a esta gente que vuelve al templo después de 2 meses de cuarentena, tenemos que ofrecer otra cosa. Tenemos que hablar de Dios, tenemos que ofrecer espiritualidad, tenemos que hablar del amor de Dios al hombre, desde la encarnación hasta la ascensión, con una especial dedicación a la Eucaristía, a la acción de gracias. Es decir, el hombre que quedó herido gravemente por el pecado original, ese hombre es, salvo excepciones, una persona egoísta, o lo que es lo mismo, una persona ingrata. Él es el centro del universo. Y todo lo demás, y todos los demás, son como planetas que giran alrededor del Sol.
El hombre ingrato, el hombre egoísta, no piensa más que en sí mismo. El hombre ingrato solo sabe quejarse. El hombre ingrato se considera todos los días una víctima. El hombre ingrato solo sabe darse cuenta de lo que no tiene y no valorar lo que tiene o lo que ha tenido. El hombre ingrato seca a todos los que viven a su alrededor porque los utiliza para sí mismos y es profundamente desgraciado. Y hace desgraciadas, desde luego, a las personas que viven a su alrededor. Por eso, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar del amor de Dios, pero también tenemos que hablar del agradecimiento debido a Dios. Es una oportunidad histórica para ir contra uno de los más graves problemas que tenemos, que arrastramos desde el pecado original, la ingratitud. Si nosotros somos capaces de hablar del amor de Dios y del amor debido, es decir, es un derecho de Dios que le amemos y es un deber nuestro amar a Dios, si somos capaces de hacer esto, estaremos haciendo un gran bien y creo que el momento es el momento oportuno y necesario. Claro, ese amor a Dios, ese agradecimiento a Dios, tiene que ser un agradecimiento con obras. No puede ser un agradecimiento solo de sentimiento, aunque el sentimiento sea muy importante. Contemplamos a Cristo crucificado, contemplamos a Cristo resucitado, contemplamos a Cristo presente, esclavo, prisionero, por amor nuestro en la Eucaristía, y caemos de rodillas diciendo gracias, Señor. Pero después de decirle gracias, es decir, más oración, más Eucaristía y mejor Eucaristía, después de decirle gracias a Él directamente, tenemos que amarle a Él a través del prójimo. No podemos amar al Dios al que no vemos si no amamos al hermano al que vemos. La Iglesia, como ha hecho siempre, fiel a su tradición de 2000 años, está preparándose para hacer la máxima ayuda social que pueda dar a aquellos que están necesitados. Pero vamos a ver, ¿de dónde va a sacar el dinero? Muchísimas parroquias están en la quiebra y muchas diócesis también o casi. El propio Vaticano, ya he dicho, se encuentra con gravísimas dificultades económicas. ¿De dónde vamos a sacar algo, al menos los 5 panes y 2 peces para compartir? Pues tendrá que salir de lo que nos den los propios católicos. ¿Y cómo van ellos a dar, incluso teniendo problemas económicos crecientes, cómo van a dar para ayudar a los que tienen menos que ellos si no están motivados? Por eso, incluso desde la perspectiva de la caridad, tenemos que insistir en la espiritualidad. Queremos ser generosos y ayudar a la gente y contribuir a resolver los gravísimos problemas económicos que tenemos ya delante y que vamos a tener. Espantosos problemas económicos. Oiga, ¿de dónde va usted a sacar para dar de comer al hambriento? Porque no tiene usted una fábrica de billetes en la parroquia. ¿De dónde va a sacarlo? Será de las limosnas. ¿Y cómo le va a dar la gente limosna, que ya de por sí tendrán muchos de ellos también problemas económicos, si no tienen una fortísima motivación espiritual? Es tiempo de caridad, es tiempo de caridad. Pero precisamente por eso es tiempo de espiritualidad. Más espiritualidad, más hablar de Dios, del amor de Dios, y más hablar del amor debido a Dios, del agradecimiento. Más oración, de verdad, más oración, más comunión y mejor comunión. Más estar cerca del Señor, más meditar sobre el amor divino y a continuación darnos cuenta de que tenemos una deuda de agradecimiento, porque aunque lo estemos pasando mal, hay muchas cosas que van bien. Y aunque lo estemos pasando muy mal, cuando miramos a Cristo como ha muerto en la cruz por nosotros, nos damos cuenta de que la deuda que tenemos con Él es infinita, una deuda que tenemos que pagar delante del sagrario y que tenemos que pagar sirviendo a los pobres. Tiempo de caridad y para eso tiempo de espiritualidad, más oración, más Dios y también habrá más limosnas para ayudar a los que lo necesitan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up about what is happening in the church, follow our page www.catholicsonline.org. See you next week, God willing.